Attam jirtu barattoota Daayinaamoo Anmulaatuudha. Barsiisaa keessan barsiisaa keemistirii kutaa kurnaffaati. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti exercise 2.5 waliin ilaalleetu barnoota yeroo darbee kan naamne. Barnoota har'aa immoo qabadhee kanan isiniif dhiyaadhe jechuudha. 2.4 irratti ways of expressing concentration of solution kan jedhudha jechuudha. Egaa concentration yookaan immoo cunqina solutionii tokko karaa kamiin ibsuu dandeenya yookaan immoo akkamitti ibsuu dandeenya kan jedhu keessa karaa baay'ee qabna jechuudha. Concentration solutionii tokko ibsuudhaaf isa keessa percent by mass or volume kan jedhu barnoota keenya har'aa keessatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf duraan dursine ways of expressing concentration of the solution kan jedhu karaa kamiin ibsina kan jedhu dursine main concentration kan jedhu ilaalla jechuudha. Concentration jechuun keessumaa chemistry keessatti main akkaataa kamiin define gochuu dandeenya yookaan immoo hiikuu dandeenya kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. In chemistry, concentration is defined as the relative quantity of solute against the total quantity of the solution or solvent. Akkamittiin hiikna concentration jechuun yookaan immoo cunqina solutionii tokko jechuun maal jechuudha? Relatively quantity dhaan gaafa laallu yookaan immoo hammaan gaafa laallu jechuudha. Hamma solutiin yookaan bulbulamaan tokko solutionii sana keessa yookaan immoo hamma solutionii sana keessa jiru yookaan solventii sana keessa jirudha jenneetu hiikuu dandeenya. So it is defined as relative quantity of the solute against the total quantity of solution or solvent jenneetu maal gochuu dandeenya jechuudha, hiikuu dandeenya jechuudha. Egaan concentration solutionii tokko karaa kamiin ibsuu dandeenya kan jedhuudhaa fi tokkoffaa percent by mass or volume dhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Concentration solutionii tokko kan nuti ittiin ibsuu dandeenyu percent by mass or volume dhaan ibsuu dandeenya. Lammaffaa mole fraction dhaan ibsuu dandeenya. Sadaffaan molarity dhaan, arfaffaan molality dhaan, inni dhuma normality dhaan maal gochuu dandeenya? Ibsuu dandeenya jechuudha. Egaa concentration gaafa jennu solute hammamtu solutionii sana keessa jira yookaan immoo solute hammamtu solutionii sana keessatti dissolve ta'ee solutionii uume quantity isaa hammami relatively quantity solventii wajjin wal bira qabnee gaafa laallu concentration sana hammami kan jedhudha. Egaa isa keessa karaa adda addaatiin ibsuu dandeenya jenneerra. Kanaaf memee percent by mass or volume dhaan akkamittiin ibsuu dandeenya concentration kan jedhu ilaallaa jechuudha. The percent by mass, also called the percent by weight or weight percent, is defined as isa kana immoo akkamittiin ibsina? Percent by mass of the solute or percent by weight or weight of percent maal jechuudha? Is equals to mass of the solute hanga solute yookaan immoo hanga bulbulamaa irra mass of the solute plus mass of the solvent times 100. Isa kana jechuun maal jechuudha? Mass of the solute plus mass of the solvent jechuun walii galli isaa mass of solutionidha jechuudha. Mass of the solutionidha jedhu. Mass of the solution jechuun maal of keessatti qabata? Tokkoffaa hanga solute of keessatti qabata. Solute hammamtu dissolve ta'ee akkasumas immoo solventii hammamtu solute sana dissolve gochuudhaaf hojii irra oolee kan jedhu walitti qabaasaati jechuudha. Hanga solution gaafa jennu. Kanaaf percent by mass of the solute kan jechuun mass of the solute divide by mass of the solution times 100. Kanaaf percentiidhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Percentiidhaan ibsuu dandeenya. Percentiidhaan hangi solute solutionii keessa jiru yookaan immoo solventii keessatti dissolve ta'ee hammamii kan jedhu percentiidhaan ibsuu dandeenya. So the percent by mass is unitless number because it is the ratio of two similar quantity. Egaa asittis maali? Mass of solute maaliin safar? Mass of the solute mass of solute keenya maaliin safarama? Giraamiin safarreerra. Asiis mass of solutionii keenya maaliin safarreerra? Giraamiidhaan safarreerra. Giraamii waan balleessuudhaaf maal ta'a jechuudha? Percent by massiin keenya unity qabeessa jechuudha. Maaliif sababiin isaa? Mass of the solute ratio of mass of the solute to mass of the solution waan ta'eedhaaf lamaan isaayyuu unity wal fakkaataa waan qabuuf jechuudha. Unitiin sun wal balleessa. Kanaafuu
percent by mass kan nuti jennu unity dhabeessa ta'uu isaati jechuudha. Mee isa kana ilaallu. A solution is made by dissolving 13.5 gram of glucose jedha in 0.1 kilogram of water. What is the percent mass of the percentage of the solute in the solution jedha. Egaa mass of the solute nuu kennameera, mass of the solvent nuu kennameera. Amma kana booddee wanti nu rakkisu hin jiru jechuudha. Asirraa mass of the solution keenya maal ta'a jechuudha. Mass of the solution keenya the solution keenya is equals to mass of solute plus mass of solvent dha jechuudha. Mass of solvent ta'a jechuudha. Inni kun immoo meeqa ta'a? Asitti mass of the solute keenya meeqa ta'a? Walqixa 13.5 giraama qabna jechuudha. Ida'u amma isa kana inni mass of solute keenya giraamiin nuu kenname, inni kun kiloogiraamiin nuu kenname waan ta'eef kan solvent gara kamitti deebisuu qabna? Gara wal fakkaataatti deebisuu qabna jechuudha. 0.1 kiloogiraam jechuun giraama 100 jechuudha. Irratti 100 maal goona jechuudha? 100 giraama walqixa maal ta'a jechuudha? 100 fi 13.5 giraama ta'a jechuudha. Maaltu mass of the solution jechuudha. Kanaafi percent by mass keenya maal ta'a jechuudha? Percent by mass keenya walqixa maal nu ta'a? Mass of solute over mass of solution percentage dha waan ta'eef times by 100 jenna. Kana jechuun mass of solute keenya meeqa qabna? 13.5 giraam irra 100 fi 13.5 giraama baay'isuu meeqaati? 100 jechuudha. Giraamiin baddi. Kanaaf unit lessiidha jechuudha. Inni kun walqixa meeqa ta'a? 1350 hiruu maal nu ta'a jechuudha? 100 fi 13.5 nu ta'a jechuudha. Percentii. Inni kun immoo walqixa meeqa ta'a jechuudha? 11.9% nu ta'a jechuudha. Persentiidhaani hangi giluukoosii weetarii keessatti dissolve ta'ee kuni yookaan immoo qabiyyeen solute keenya persentiidhaan gaafa ibsinu jechuudha. Persentii 11.9 dha jechuudha. Kanaaf we can express the concentration of the solution by using the percent of mass jenneetu karaa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Inni adda biraa parts by volume. Inni kun immoo keessumaayyuu maalidha jechuudha? The most common parts by volume terms is volume percent. Volume yookaan immoo volumeidhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Volumeidhaan ibsuu dandeenya. Fakkeenyaaf solutiin keenya volume solution tokko 100 yoo ta'e kanaan ibsuu dandeenya. Kanaaf volume percent means volume of the solute over volume of the solution times 100 dha jechuudha. 100 dha jechuudha. Kanaaf asitti yoo volume solute tokko yoo nu kenname akkasumas volume solution tokko yoo nu kenname maal goonee ibsuu dandeenya jechuudha? Akkuma kanii percent maasiitti ibsuu dandeenya jechuudha. Akkasumatti ibsuu dandeenya jechuudha. Asitti garuu maalidha kan nuti beekuu qabnu? Amma fakkeenyaaf volume solution tokko yoo nu kenname fakkeenyaaf yoo rukkinni isaa walqixa density of water yoo ta'e jechuudha. Maal ta'a jechuudha? Mass is equals to density times volumeidhaan maasii isaa argannaa jechuudha. Sana booddee maal gochuu dandeenya jechuudha? Sana booddee salphaatti kanarraa calculate goone maasiin argannaa gara maasiitti jijjiirraa jechuudha. Kanaaf volume of solution yoo intinaadhaan nuu kenname jechuudha. Maasiidhaan yoo nuu kenname isa kana gara maasiitti deebifneetu calculate goone argachuu dandeenya. Sana booddee dhibbaan baay'isuu dandeenya. Wanti nu rakkisu hin jiru.
garaagarummaan qabu waan ta'eedhaaf jechuudha. Fakkeenya lammaffaa yoo ilaalle rubbing of alcohol usually contains 70 ml of isopropanol in 100 ml of solution jedha. What is the percent of volume of the solution jedha. Egaa kunoo foormulaa isaa kanatti fayyadamna. Asirratti volume of solute nuu kennameera. Volume of solute keenya walqixa meeqa nuu kenname? 70 ml nuu kenname. Volume of solution keenya nuu kennameera. Volume of solution keenya meeqatu nuu kenname? 100 in 100 ml solution waan jedhuudhaaf jechuudha. Inni kun immoo 100 ml nuu kenname jechuudha. Sana booddee maaltu ta'a jechuudha? Maaltu ta'a jechuudha? Volume percentiin keenya meeqa nuu ta'a jechuudha? Volume of the solute asii 70 qabna. 70 ml qabna. Volume of solution 100 qabna. ml qabna. Baay'isu 100 jenna. Asii 100 balleessitu. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? Percent of volume keenya maal ta'a jechuudha? Walqixa 70 nuu ta'a jechuudha. 70 nuu ta'a jechuudha. Egaa keessumaayyuu amma fakkeenyaaf yoo kanaan nuu kenname akkasitti yoo nuu kenname fakkeenyaaf akkasitti yoo nuu kenname maal goona jechuudha? Ishee kanatti fayyadamneetu gara yuunitii tokkotti deebisuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf weight per volume yoo nuu kenname mass is equals to density times volume. Maaliif density is equals to mass over volume waan ta'eedhaaf gara maalitti deeffachuu dandeenya jechuudha? Inni nuu ibsa. Density bishaanii wajjin yoo wal fakkaate bifa kanaan jijjiirreetu maaliif asitti amma yuunitiin isa kana giraamiidha. Inni kun immoo fakkeenyaaf ml dha yoo nuu kenname dirqama gara tokkotti deebifachuu qabna yuunitiin akka wal balleessu sababiin isaa percentiin kanaa yuunitii lesiidha waan jedhuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf kun asitti nuu kennameera. Fakkeenyi an isotonic solution contains 0.9 gram of sodium chloride in 100 ml of the aqueous solution. What is the percent of weight volume of sodium chloride in of this solution? Yeka asitti amma mass of sodium chloride nuu kennameera 0.9 graamadha jechuudha. Volume of solution keenya nuu kennameera. Amma gaa nuyi maal gochuudhaaf deemna? Percent of kanaa jechuudha. Akka kanatti jechuudha. Solute keenya kani percentiin isaa maal nuu ta'a jechuudha? Maal nuu ta'a jechuudha? Mass of solute irra volume of solution dha. Volume of solution dha. Haa ta'uuti inni kun ml dhaan kenname baay'isuu dhibba. Ilaalaa gaa. Amma inni kun ml dhaan kenname. Amma gram per ml kana balleessuu dandeenya? Balleessuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu let we take the its density is the same to the density of water jenneetu hojjennaa jechuudha. Kanaafuu asitti amma gara giraamaatti deebisuudhaafi maal jenneerra? Mass is equals to density times volume jenna. Densitiin kun immoo meeqadha kan weetarii? 1 gram per ml dha jechuudha. Maal goona? Baay'isuu 100 ml dha. 100 kanaafuu maal ta'a jechuudha? 100 graamaa jechuudha. So this one is the same to 100 giraamiidha jechuudha. Kanaaf amma salphaatti maal goona jechuudha? Percentiin solute kana walqixa maal ta'a jechuudha? An solutiin nuu kennameera 0.9 gram. Isa kana immoo gara maalitti jijjiirranneera? Gara giraamaatti jijjiirranneera. Kanaafuu 100 giraama baay'isuu meeqaati? 100 percentii jenneera. Inni kun kanaan hin badu? Giraamiidhaan hin badu? Kanaafuu inni kun maal ta'a jechuudha? Percentiin isaa walqixa 0.9 percentii nuu ta'a jechuudha. Ilaala. Kanaafuu shee ml dhaan nuu kenname kana gara maalitti deeffachuu qabna jechuudha?
gara giraamaatti deeffanna. Maaliif yuunitiin sun akka inni wal balleessuufi jechuudha. The mass-based definition of part per million and part per billion are given us. Egaa amma duraan dursine part per millionii fi part per billioniin kun maaliif nu fayyada yoo jenne keessumaayyuu concentration isaa baay'ee dilute kan ta'e used to express the dilute solution. Dilute solution ittiin ibsuudhaaf jechuudha. Kana jechuun hammi soliyuutii solventii yookaan solutionii tokko keessa jiru baay'ee xiqqaa yoo ta'e maalidha jechuudha, warra kanatti fayyadamneetu ibsinaa jechuudha. Kanaaf egaa percent by mass jechuun 100, percent gaafa jennu 100, part per million jechuun immoo 10 the power of 6 dhaan baay'isuudha, waan adda biraa miti. Percent gaafa jennu 100, part per million gaafa jennu 10 the power of 6 dhaan baay'ifnaa jechuudha. Part per billion jechuun immoo 10 the power of 9 dhaan baay'isuu jechuudha. Garaagarummaa isaa lakkoofsa isaarratti malee part per million is equals to mass of the solute over mass of the solution times 10 the power of 6 dha jechuudha. Utuu asitti percent by mass ta'e iddoo kanatti 100 qabnaa jechuudha. Amma garuu part per million jechuun 10 the power of 6 dhaan baay'ifneetu argannaa jechuudha. Asitti immoo part per billion immoo mass of the solute times mass of the solution times 10 the power of 9 dha jechuudha. Akkaataa kanaan maal goona jechuudha argachuu dandeenya jechuudha. Egaa kan nuti hubachuu qabnu 1 part per million jechuun 1 gram solute per 1 million gram solution dha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Ishee kana jechuun giraamiin tokko yookaan solutiin giraamiin tokko solventii yookaan immoo solutionii hammamii keessatti dissolve ta'e jechuudha. Yookaan qabiyyeen isaa hammamii jechuudha. Kana keessa kan jirudha jechuudha. Kana keessa kan jiru jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf keessumaayyuu warreen akka contamination yookaan immoo fakkeenyaaf sibiilota tires ta'anii fi environmental pollute kan godhanii maal fa'iin safarra jechuudha baay'ee xiqqoodha waan ta'eedhaaf isa kanatti yookaan immoo part per million kana fa'itti fayyadamneetu maal goona jechuudha safarraa jechuudha. Mee egaa kanaa hojjenna 2.5 gram sample of the groundwater was found to contain 5.4 microgram of lead. What is the concentration of lead in part per million? Asirratti nuu kennameera. Mass of solutiin keenya nuu kennameera. Innis mass of the solutiin keenya meeqadha? 5.4 microgramiin. 5.4 microgram jechuun micro jechuun 10 the power of -6 bakka bu'a waan ta'eedhaaf rakkoon qabu. Mass of the solutioniin kana nuu kenname jechuudha. Mass of the solutioniin nuu kennameera. Kanaafuu asitti maal barbaanna jechuudha? Isa kana maal goona jechuudha? Kunoo mass of the solute over mass of solution. Okay, mass of solution times 10 the power of 6. Maaliif part per million dhaan ibsaanuun jedha waan ta'eedhaaf. Asitti ilaalaa gaa. It contains 5.4 microgram of lead jedha. What is the concentration? Amma inni kuni 2.5 gram sample of groundwater jedha. Amma isa kana akka solutionitti fudhanna. Maaliif ammatu 2.5 lakkoofsa 5.4 microgramitti idaane isa kanatti amma gaafa idaanu jechuudha. 2 plus 2.5 tuutti idaane approximately 2.5 dha jechuudha. 2.5 gramidha. Maaliif lakkoofsi kun baay'ee xiqqaadha waan ta'eedhaaf. Baay'ee xiqqaadha yookaan immoo 5.4 times 10 the power of -6 dha waan ta'eedhaaf giraamiidhaan. Kanaaf lakkoofsa kanaaf kana waa walitti daatan nearest to the
mass of the solute ta'a jechuudha. Mass of the solvent ta'a jechuudha. Kanaafuu amma asitti maal goona egaa? Kanaafuu 5.4 baay'isuu 10 exponentii negative 6 giraama baay'isuu asii meeqa qabna? 10 exponentii 6 irra mass of solution keenya meeqa? 2.5 giraamiidha jechuudha. Giraamiidhaan badaa jechuudha. Sana booddee amma gaa inni irra keessaa kun maali? 5.4 baay'isuu 10 exponentii negative 6 ida'u 6 irra maal ta'a? 2.5 giraamiidhaan badeera. Negative 6 positive 6 maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu wal qixa 5.4 irra maal ta'a jechuudha? 5.4 irra 2.5 ta'a. Inni kun immoo wal qixa maal ta'a? 2.1 ppm yookaan immoo part per million ta'a jechuudha. Kanaaf akkasittiin ibsuu dandeenya jechuudha. Hubadhaa jedha. The sum of 2.5 gram and 5.4 micro dha laasheen kun. Microgramidha iddoo kanatti. Microgramidha isheen kun. This one is microgram. Microgramidha jechuudha. Is approximately equals to what? 2.5. Maaliif lakkoofsi kun xiqqaadha waan ta'eedhaaf yoo itti daane 2.5 0.00005 jenna. Kanaaf jijjiirama irratti fiduu hin qabu jechuudha. When reporting contaminants like that of lead in drinking water, part per million and part per billion concentration are often reported in mixed unit value of mass per volume jedha. Egaa fakkeenyaaf kontaminantota kanneen akka liidii bishaan dhugaatii keessatti argamanii concentration isaa ibsuudhaaf gaafa report goonu maaliin fayyadamna jechuudha? Part per millionii fi part per billioniidha jechuudha. Maaliif concentration isaa baay'ee xiqqaadha waan ta'eedhaaf jechuudha. This can be very useful as it is easier for the thing about water in terms of its volume rather than by its mass. Kanaaf nu fayyada jechuudha. In addition, the density of water 1 gram per milliliter or 1 gram asitti inni kun immoo maalidha jechuudha? Asitti maal ta'eera? Ishee kan akkasii ila 1 milligram per 0.001 ml wajjiniin wal qixxeedha jechuudha. Which makes the conversion between the two units easier. Amma inni kun akkamitti ta'ee yoo jenne ilaalaa gaa amma 1 gram per milliliter jechuun wal qixaa tokko milii giraama irra maal ta'a jechuudha? 0.00 tokko ml ta'a jechuudha. ml ta'a jechuudha. Kun immoo wal qixxeemee maal ta'a jechuudha? Kun immoo 1 gram per ml keenya wal qixa maal ta'a jechuudha? 1000 milligram over ml ta'a jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan maal gochuu dandeenya jechuudha? Ibsuu dandeenya jechuudha. Akkaataa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. For example, if we find that there is a lead contamination in water of 4 part per million, this would mean that there are tokkoffaan amma fakkeenyaaf lead contamination tokko yookaan immoo bishaan keessatti 4 part per million yoo ta'e kana akkaataa kamiin ibsuu dandeenya kan jedhu laal. 4 part per million is equals to 4 milligram lead over 1 million milligram solution jenneetu akkaataa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. This is very dilute solution. So the sum of the mass of the solute and the solvent can be approximately equal to the mass of what? Solvent ta'a jechuudha. Amma kun baay'ee dilute waan ta'eedhaaf ida'amni hanga solutii fi hanga solventii approximately yookaan immoo tilmaamaaniin maasii yookaan hanga solventii wajjiniin wal qixa ta'a jechuudha. Let's convert 1 milligram of water into volume jedha.
Fakkeenyaaf asitti jechuudha 1000 miligiraamiidha. 1 million miligiraamiidha jechuudha. Amma fakkeenyaaf isa kana akkamitti convert goonaa jenna. Kun wal qixxee amma 1,000 amma asitti meeqatu nuu kenname? Miiliyoona tokko 1,000 miti miiliyoona tokko miligiraamni nuu kennameera jechuudha. Inni kun nuu kennameera. Kanaafuu isa kana maal goona jechuudha? Gara maalitti deebisuu dandeenya? Gara isa kanaatti deebisuu dandeenya jechuudha. Maaliif density of water is equals to mass over volume dha jechuudha. Mass over volume dha jechuudha. Kanaafuu asitti maal goona? Inni kun miiliyoona tokko miligiraamii irra maal goona jechuudha? 1 milligram over maal ta'a jechuudha? 0.001 ml ta'a jechuudha. ml ta'a. Kana jechuun immoo wal qixaa asitti yoo dhufe miiliyoona tokko miligiraamii irra maal ta'a jechuudha? Isheen kun gaafa ol dhaqxu maal taati jechuudha? 1,000 miligiraamii irra mililiitirii ta'a jechuudha. Inni kun sadiin hin baduu? Sadiin hin bada. Miligiraamiin hin baduu? Hin badaa jechuudha. Gaafa ol galagalu kun immoo maal ta'a? 1,000 ml hin ta'u? Hin ta'a jechuudha. 1,000 ml immoo wal qixaan 1 liitira hin ta'u? Hin ta'a jechuudha. Hin ta'a jechuudha. Kanaafuu 4 part per million is equals to 4 milligram lead over 1 liitrii ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun akkaataa kanaan dhufeetu wal qixa ta'a jechuudha. So therefore waan isin hubachuudhaa qabdanii 1 part per million is equals to 1 milligram over liitrii ta'a jechuudha. Ishee kan hariiroo ishee qabachuudhaa qabdu. Eessaa dhufee yoo jenne immoo asirraa dhufee jechuudha. Kun iddoo kanarraa dhufee jechuudha. Kanaaf isheen kun miiliyoona tokkodha. Iddoo kanatti miiliyoona tokko nuu kenname jechuudha. Egaa barattoota barnoota keenya har'aa keessatti kan nuti ilaalle how we express the concentration of the solution keessaa akkamittiin concentration solution tokko akka ibsuu dandeenyu keessaa percent by mass ilaalle akkasumas immoo dilute solution ibsuudhaaf part per millionii fi part per billioniitti fayyadamuu akka dandeenyu keessumaayyuu sibiilonni contaminate godhanii yookaan immoo bishaan keessatti argaman kanneen kana safaruudhaaf illee wantoota kanatti akka fayyadamuu dandeenyudha. Egaa barnoota itti aanu hamman qabadhee isiniif dhiyaadhutti yeroo dubbisa gaarii isiniif haa ta'u.